Okay, so I'm doing this small biology project about cancer, and I'm kind of looking into how the mental state of the patient affects their recovery with cancer. So before I get into cancer, I'm going to talk about tumors because tumors are a big part of cancer. They're a big indication of cancer as well. A tumor swelling of part of the body is usually without any inflammation, and it's caused by abnormal growth of tissues, whether it being benign or malignant. So benign is non-cancerous because it's not spreading, while malignant is cancerous because it's spreading, and that's where cancer comes from. Cancer is a disease or an illness caused by uncontrolled division of abnormal cells in parts of the body. So since tumors are divided into benign and malignant, it should be noted that not all tumors are cancerous, not all tumors indicate cancer, but obviously one of the major symptoms for cancer and early signs of cancer are tumors. The following clips are going to be of people answering a few questions. What is cancer? What treatments do they know of? If they can list 5 different types of cancer. The focus of my small video is how does the mental state affect the recovery of the patient with cancer. السرطان هو عبارة عن خلايا بتنمو وبتتكاثر نتيجة خلل في جيناتها اللي بتتحكم بعملية انقسام الخلايا الغير طبيعي والغير منتظم، حيث بتشكل كتل بنسميها بالورم السرطاني. وعندنا السرطان يقسم إلى نوعين، النوع الأول سرطان حميد، والنوع الثاني سرطان خبيث. عندنا عدة أشكال للسرطان اللي بيصيب الجسم، منها سرطان الرئة، سرطان المريء، سرطان الكبد، سرطان البنكرياس، سرطان الدم، وكثير في أنواع سرطان بتصيب جسم الإنسان. في عنا عدة علاجات لمرض السرطان، منها العلاج الجراحي زي استئصال الورم السرطاني أو استئصال العضو المصاب بالسرطان، مثل استئصال الرحم. إما إذا كان عضو مهم في الجسم فلازم إحنا نستخدم علاج بديل أو منسيطر ونحد من هذا المرض. في عنا النوع الثاني واللي هو علاج مناعي، يستخدم في هذا العلاج مواد مصنعة من كائنات حية لعلاج السرطان، وبتقوم هذه المواد بتحفيز جهاز المناعة ومساعدته على محاربة مرض السرطان. وفي عنا كمان نوع اللي هو علاج الإشعاعي، بتقوم الإشعاعات بقتل الخلايا المسرطنة. وعندنا العلاج الكيميائي وهو بيكون آخر طريقة بيستخدمها الطبيب لعلاج المريض المصاب بالسرطان. الحالة النفسية إلها دور كبير في تراجع المرض أو زيادة انتشاره في الجسم. فإذا كانت الحالة النفسية سيئة لدى المريض المصاب بهذا المرض بضعف جهاز المناعة، وبالتالي برفض العلاج وبستسلم للواقع. إما إذا كانت الحالة النفسية لدى المريض المصاب جيدة فهذا الإشي بيساعد وبيحفز جهاز المناعة على أنه يقاوم ويحارب هذا المرض. أي أن الحالة النفسية بتأثر على الخلايا المقاومة لهذا المرض. عشان هيك الأطباء بيقوموا بإعطاء أدوية مضادة للاكتئاب، لأنه يوجد مادتين في المخ اللي هم السيتوكاينز والليكوترين، ويساعد ضبط هذول المادتين الأطباء على علاج المريض المصاب بأسرع وقت. So, going to be answering some of Zena's questions. The first question was, what is cancer? And I think cancer can be defined as like a disease that is characterized by the presence of tumors in any region of the body. It definitely does spread inside the body. It's called metastasis, I think. And so it's like, it can start off region like one organ, then just spread onto other parts and other organs. And it definitely does not like spread like from one. It's not contagious or anything. And I'm not sure if it's genetic. I think it might be genetic. I think it is genetic. Second question was, what are some treatments for cancer? I think some treatments would be chemotherapy. I'm not sure about this, but immunosuppressants or immunosuppressive therapy, I think might be like one treatment option, and surgery. Another question was, what, like,
can I name a few types of cancers? So there's leukemia, lung cancer, breast cancer, brain cancer. The last question was like, what's the relationship between a patient's mental health and like the disease itself and like the progression of the disease. So I think that like the more optimistic the patient is and the more like faith that they have in their ability to get better, then the better results and like the more success the patient has at actually getting better. So yeah. So cancer is when you have an abnormal growth of cells, so it's not controlled, and they grow like too rapid, and then it causes tumors over parts of your body, and obviously that's not good because you have to have a certain rate, killing of cells, not apoptosis, not just like growing. There's blood cancer, there's stomach cancer, there's throat cancer, there's colon cancer, which is like in the abdominal area, and skin cancer. Obviously there's chemotherapy, there's surgical removement of the actual tumor, so if you have like a small tumor in a certain area you have to do surgery and before it spreads. If you have a positive mental state, or if you have like mental support, moral support, and if you actually you believe that you are going to heal or get better, I believe that it will help you actually get better. السرطان هو عبارة عن مرض بحدث في الخلايا اللي جوا الجسم، بيكون تأثيره وراثي، بيكون من وراثة، بيكون المرض هذا بيسوي جوا الجسم إنه بيخترق الأنسجة الحية وبخرب في نموها، بأثر هذاك على الخلايا الثانية، وهيك بنشر مرض السرطان. أنواع مرض السرطان في سرطان الثدي، سرطان البروستاتا، سرطان عنق الرحم، سرطان الخصية. السرطان بنتقلش حسب علمي بنتقلش إنه عن طريق اللمس أو زي الرشح أو إشي ثاني. الحالة النفسية بتأثر على السرطان على مرضى السرطان بشكل كبير. إنه هون عندنا الدكاترة مثلا إذا أنت مريض بمرض السرطان يحطوك في غرفة لحالك، إنه يجهزوك للموت لا سمح الله، وإنه يعني بيعزلوك عن الآخرين، بتقدرش تحكي مع حدا، فأنت نفسك تكتب من جوا، بتصير إنه خلص مصدق إن الموضوع هذا إنه راح يؤدي للموت أو شيء. أما إذا جابوا ناس وتفاعلوا معك إنه هذا المرض بيعديش، وعرفوا الناس إنه هذا المرض عادي زي أي مرض تاني، بصير في طاقة إيجابية فيك إنك تقدر تقاوم المرض هذا، وإن شاء الله إنك تقدر تنجو من المرض هذا. Take back my life song.